హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద సిటీ ఆఫ్ ఏంజల్స్, లాస్ ఏంజలస్. ఈ సిటీలో ప్రతి స్ట్రీట్ ఒక స్టోరీ చెప్తుంది. ప్రతి కార్నర్లో ఒక కొత్త అడ్వెంచర్ ఉంటుంది. హాలీవుడ్ సైన్ నుంచి వెన్నెస్ బీచ్ వరకు ఈ సిటీ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. టడా! యూనివర్సల్ స్టూడియోస్కి వెల్కమ్. మన జర్నీ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాం వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఫిల్మ్ స్టూడియోస్ అండ్ థీమ్ పార్క్స్ నుంచి. Did you know Universal Studios is one of the oldest and most famous Hollywood film studios which is still in use. Almost 100 years నుంచి ఇక్కడ మూవీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. It started from 1915. గైస్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎంట్రన్స్. క్రౌడ్ ఆల్రెడీ చాలా బిల్డప్ అయిపోయింది. చాలామంది వచ్చారు అండ్ వెదర్ సూపర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. పర్ఫెక్ట్ డే టు అవర్ యూనివర్సల్ స్టూడియో అడ్మిషన్. ఓకే, టికెట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, లెట్స్ గో. Hey everybody, are you ready to go? Okay guys, వావ్, చూస్తున్నారు guys, ఎంత బాగున్నాయి విజువల్స్. అండ్ ఈ 4D ఎఫెక్ట్స్ అయితే మాకు సూపర్ కిక్ ఇచ్చాయి. అండ్ నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను, ఆ మిడిల్ వన్ ఒకటే స్క్రీన్ అనుకున్నాను, బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆ సైడ్స్ కూడా స్క్రీనే. సో ఇట్స్ అమేజింగ్, వి ఫెల్ట్ రియల్లీ అమేజింగ్. స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ 4D ఎఫెక్ట్స్ కానీ చాలా బాగున్నాయి. టోటల్లీ వర్త్ ఇట్. వావ్, వెల్కమ్ టు ద విజార్డింగ్ వరల్డ్ ఆఫ్ హ్యారీ పోటర్. నేను చిన్నప్పటి నుంచి హ్యారీ పోటర్ చూస్తూ పెరిగాను. ఇదంతా చూస్తుంటే నేను నిజంగానే హ్యారీ పోటర్ ఫిలింలో ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఇక్కడ హాగ్వర్డ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఉంది. నేను అది ఎక్కేసి హ్యారీ పోటర్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. బాయ్ బాయ్. It's time for the Harry Potter roller coaster ride. Woohoo! Feeling excited. అదిగో చూస్తున్నారు కదా, ఆ రైడే మనం ఎక్కబోతుంది. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. వచ్చింది రే, మన రైడ్ వచ్చింది. పదండి వెళ్దాం. లాస్ట్ రైడ్ వాజ్ సో గుడ్. నాకు బాగా అనిపించింది. అఖిల్ అయితే కొంచెం భయపడ్డాడు. సో ఆ నెక్స్ట్ రైడ్ ఈస్ హ్యారీ పాటర్ అండ్ ద ఫోర్బిడెన్ జర్నీ. ఈ రైడ్ గురించి అయితే మేము చాలానే విన్నాం. చాలా మంది చాలా బాగుంటుంది అవన్నీ చెప్పారు. సో లెట్స్ సీ ఎలా ఉండబోతుందో. వావ్, అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్. నిజంగానే అందరూ చెప్పినట్టు ఈ రైడ్ అయితే చాలా బాగుంది. సో ఇన్ కేస్ మీరు వస్తే ఇది మాత్రం మస్ట్ విజిట్. హే, నేను బీర్ తాగేసా. సారీ అండి, ఇది జస్ట్ బటర్ బీర్. హ్యారీ పోటర్ మూవీ వల్ల ఇది చాలా ఫేమస్ అయింది. ఇక్కడికి వస్తే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఈ యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో రైడ్స్ అన్ని అప్పర్ లాట్ అండ్ లోవర్ లాట్ లాగా డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. మేమైతే అప్పర్ లాట్ రైడ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసుకొని అదిగో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ లోవర్ లాట్కి వెళ్ళబోతున్నాం.
ది మమ్మీ రైడ్. సారీ, స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం అలా చెప్పా. చిన్నప్పుడు ఈ మూవీ చూస్తే నాకు సుస్సు పడేది, బట్ ఈ రైడ్ కూడా సుస్సు పడేలా ఉంటుందో లేదా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. వార్నింగ్ బోర్డా? ఎవరిని భయపెట్టడానికి పెట్టారు ఈ వార్నింగ్ బోర్డు? ఈరోజు మమ్మీ రైడా నేనా తేల్చుకుందాం. లాస్ట్ రైడ్ అయితే చాలా బాగుంది గైస్. మొత్తం చీకటిలోని రైడ్ అంతా చాలా బాగుంది. Hurry up. Silence! I did not give you permission to talk to me in a falsetto. అబ్బబ్బబ్బా, ఎఫెక్ట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రైడ్ది. నేను యాక్చువల్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వరల్డ్లో ఉన్నట్టు ఫీల్ వచ్చింది. ఎక్సలెంట్గా ఉంది రైడ్. డెఫినెట్లీ మస్ట్ ట్రై రైడ్. హే, మనం ఇప్పుడు సూపర్ నింటెండో వరల్డ్కి వెళ్తున్నాం. మనం చిన్నప్పుడు సూపర్ మారియో గేమ్ ఆడేవాళ్ళం, గుర్తుందా? ఆ గేమ్లో ఏమేమైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. టుకస్ బ్యాక్ ఇంటూ 90s. ఇక్కడ యాక్చువల్గా లెవెల్ బ్యాండ్ అని ఒకటి సెల్ చేస్తారు. దానికి ఎక్స్ట్రా మనీ కట్టి తీసుకోవాలి. అది ఉంటే మనం ఈ ల్యాండ్లో ఉండే ఇంటరాక్టివ్ గేమ్స్ అవి ఆడుకోవచ్చు. అవి ఆడుతూ ఉంటే మనకి పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఆ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏమైనా చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ అవి రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇదైతే స్మాల్ కిడ్స్కి సూపర్ ఫన్ యాక్టివిటీ. సో ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఒక టిప్. ఈ రైడ్కి అయితే వెయిట్ టైం యాక్చువల్గా 90 minutes ఉండింది. బట్ మేమైతే సింగిల్ రైడర్స్ లైన్ అని సపరేట్గా ఒకటి ఉంటే దానిలోకి వెళ్ళిపోయాం. మేమైతే ఆ సింగిల్ రైడర్స్ లైన్ వల్ల అరౌండ్ 1.5 hours సేవ్ చేసాం. అండ్ మీరు కూడా ఇన్ కేస్ ఇలా వస్తే సింగిల్ రైడర్స్ లైన్ యూస్ చేసుకొని చాలా టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మోర్ రైడ్స్ కవర్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ వెరీ లెస్ టైం. ఈ రైడ్కి అయితే ఇందాక మనం తీసుకున్నాం కదా VR స్పీక్స్, అవైతే కంపల్సరీ. సో బేసిక్గా ఈ రైడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అ వీడియో గేమ్. మన ముందు పాయింట్స్ అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి రియల్ టైంలో మనం ప్లే చేసే దాన్ని బట్టి. మాకైతే ఈ రైడ్ అంతగా నచ్చలేదు. మేబీ వీడియో గేమ్స్ ఎక్కువ లైక్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ కిడ్స్కి దే విల్ ఫైండ్ ఇట్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్. వెల్కమ్ టు ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ రైడ్, ద జురాసిక్ వరల్డ్ రైడ్. ఈ రైడ్కి మేము ఫ్యూ అవర్స్ బ్యాక్ వచ్చాం, కానీ అప్పుడు వాళ్ళు టెక్నికల్ డిఫికల్టీస్ వల్ల ఈ రైడ్ పని చేయట్లేదని చెప్పారు. నేనైతే చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను, ఎందుకంటే ఈ రైడ్ ఎక్కాలని నాకు చాలా ఉండే. బట్ మళ్ళీ వీ కెప్ట్ ఆన్ అవర్ హోప్స్ అండ్ వీ వెంట్ బ్యాక్ టు చెక్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఓపెన్. అండ్ లక్కీలీ ఇట్ వాజ్ ఓపెన్. జురాసిక్ వరల్డ్ రైడ్ అయితే మేము ఎక్కిన అన్నింటిలో తోపు రైడ్, చాలా బాగుంది. ఎంత బాగుందంటే మళ్ళీ మేము ఈ రైడ్ సెకండ్ టైం కూడా ఎక్కాం. Guide, honored to be your guide as we go behind the scenes of one of the biggest and busiest movie studios in the world. వెల్కమ్ టు ద మోస్ట్ ఫేమస్ స్టూడియో టూర్. ఇది ఆల్మోస్ట్ 1+hour ఉంటుంది. అండ్ ఈ రైడ్ ఓన్లీ హాలీవుడ్ యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నవన్నీ స్టూడియో సెట్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని షోస్ అండ్ మూవీస్ షూట్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మేమైతే ఎవరైనా రియల్ యాక్టర్స్ కనిపిస్తారేమో అని చాలా చూస్తూ ఉన్నాం, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మాకైతే ఎవరు కనిపించలేదు. అండ్ ఈ స్టూడియో టూర్ గైడ్ కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్ యాక్టరే అంట.
అప్ నెక్స్ట్ ద మైటీ కింగ్ కాంగ్ 360 3D షో. ఈ షో కోసం మన బస్ని ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ స్పేస్లోకి తీసుకొని వెళ్తారు. అక్కడ మనకి కింగ్ కాంగ్ షో వేస్తారు. ప్రిటీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈ కింగ్ కాంగ్ 360 3D ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై పీటర్ జాక్సన్ హిమ్సెల్ఫ్. అదేనండి, ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ కింగ్ కాంగ్ హిమ్సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ దిస్ షో. ఇప్పుడు మనం ఎర్త్క్వేక్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాం. దట్ టు ఆన్ రిక్టర్ స్కేల్ ఆఫ్ 8.3. ఓ మై గాడ్, నేనైతే ఎప్పుడు రియల్ వరల్డ్లో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. చూద్దాం ఎంత భయంకరంగా ఉండబోతుందో ఈ ఎర్త్క్వేక్. Well, it's starting to feel like a little bit more than a tremor. అసలు మామూలుగా లేదండి ఎర్త్క్వేక్ సిమ్యులేషన్. లాస్ట్లో ఆ ఫ్లడ్ సీన్ ఇస్ ద మెయిన్ హైలైట్ ఆఫ్ ది షో. చాలా బాగుంది, డోంట్ మిస్ దిస్. మూవీస్ని షూట్ చేసేటప్పుడు క్లైమేట్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ని సిమ్యులేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అదే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వెహికల్స్ అన్నీ హాలీవుడ్ బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీస్లో యూజ్ చేసిన వెహికల్స్. అఖిల్ అయితే చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాడు ఈ వెహికల్స్ అన్నీ చూసి. వావ్, చూస్తున్నారా ఎంత పెద్ద ప్లేన్ క్రాష్ సెట్. ఇది వార్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ ప్లేన్ క్రాష్ సెట్. దీన్ని 2005 నుండి అలానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారంట. అసలు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటో అమేజింగ్. ఇదే స్టూడియో టూర్లో ద లాస్ట్ షో, ద ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ రైడ్. ఈ రైడ్ అంతా నా మైండ్లో ఒకటి తిరిగింది. ఫ్రెండ్స్, యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో మన జర్నీ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయిపోయింది. హోప్ఫుల్లీ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాం. ఇంకా ఎల్ఏలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సిటీ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఇంకా చాలా స్టోరీస్ చెప్పాలి. సో స్టే ట్యూన్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.